హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ వచ్చేసి టెరిడోఫైటా. ఈ వీడియో మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం నీట్, సియుసిఈటి, దాంతోపాటు ఏపీపీఎస్సి, టీఎస్పిఎస్, ఎస్ఎస్సి, ఆర్ఆర్బి, యూపీఎస్సి మరియు జేఎల్, డిఎల్, అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఆల్రెడీ మనము ఆల్గే చూసాము, బ్రయోఫైట్స్ చూసాము. ఈ వీడియోలో మనం టెరిడోఫైట్స్ గురించి చూద్దాం. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 groups. First one is algae. Already we have seen. Second group is bryophyta. Bryophyta కూడా చూసాము. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టెరిడోఫైటా. ఈ వీడియోలో టెరిడోఫైటా గురించి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో జిమ్నోస్పమ్స్ గురించి చూద్దాం. తర్వాత ఫైనల్గా యాంజియోస్పమ్స్ గురించి అయితే చూద్దాం. టెరిడోఫైటా. హౌ ఆల్ ప్లాంట్స్ హ్యాజ్ స్పోరోఫైటిక్ స్టేజ్ అండ్ ద గ్యామెటోఫైటిక్ స్టేజ్. ఇక్కడ టెరిడోఫైటాలో కూడా మనకు స్పోరోఫైట్ ఉంటుంది, గ్యామెటోఫైట్ కూడా ఉంటుంది. స్పోరోఫైట్ ఈజ్ డామినెంట్ స్టేజ్. ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ వన్. ఇట్ ఈస్ అ డామినెంట్ phase in the life cycle. It has longest duration, hence it is the dominant phase. Second one వచ్చేసి గ్యామెటోఫైట్ is haploid in nature. The gametophyte and sporophyte both can do the photosynthesis. Both are photosynthetic. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటాం కదా, ఫోటోసింథసిస్ని కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటాము. ఇవి రెండు కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో అయితే పాల్గొంటాయి. ఈ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి. ఓకే, టెరిడోఫైట్స్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెరిడోఫైట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెరిడోఫైట్స్ ఈజ్ హార్స్ టైల్స్ బిలాంగ్స్ టు టెరిడోఫైట్స్. అలాగే ఫర్న్స్ ఉంటాయి. ఫర్న్స్ కూడా మనకు ఫెర్న్ మొక్కలు అంటాం కదా, ఆ ఫెర్న్స్ కూడా టెరిడోఫైట్సే. ఫస్ట్ if you see the habitat of pteridophytes, habitat ante place where organisms lives. Habitat of pteridophytes are first terrestrial plants. First terrestrial means land. First land plants are pteridophytes. These are the first plants which has vascular tissue, xylem and phloem. First time మనం xylem and phloem ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇవి టెరిడోఫైట్స్లో అయితే చూస్తాం. xylem హెల్ప్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్, phloem హెల్ప్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. దీస్ టెరిడోఫైట్స్ లీవ్స్ ఇన్ కూల్ ప్లేసెస్. కూల్ అంటే చల్లగా ఉన్న ప్లేసెస్. కూల్ డ్యాంప్ అంటే తేమ ఉండే ప్లేసెస్. షేడీ అంటే నీడ ఉండే ప్లేసెస్. లీవ్స్ ఇన్ కూల్, డ్యాంప్, షేడీ ప్లేసెస్. And those are also lives in sandy soil conditions where there is a sand we can see, that's ఇసుక అంటాం కదా, ఇసుకలో కూడా ఇవి పెరుగుతాయి. అది హ్యాబిటాట్. మనకు ఆల్గే వరకు, బ్రయోఫైట్స్ వరకు ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ రెండిట్లో ట్రూ రూట్స్, ట్రూ స్టెమ్స్, ట్రూ లీవ్స్ అనేవి ఉండవు. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మనము ట్రూ రూట్స్ చూస్తాం. స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే, ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే మనం it has true root, it has true stem కూడా ఉంటుంది. నిజమైన పత్రాలు ఉంటాయి, నిజమైన కాండాలు ఉంటాయి, దాంతోపాటు మనకు నిజమైన వేర్లు కూడా ఉంటాయి. ట్రూ రూట్, ట్రూ స్టెమ్, ట్రూ లీవ్స్. నెక్స్ట్, if you observe the leaves, it may be small or it may be large. మైక్రో అంటే స్మాల్ అని, మ్యాక్రో అంటే లార్జ్ అని. లీవ్స్ మే బి స్మాల్ ఆర్ ఇట్ మే బి లార్జ్. స్మాల్ లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోఫిల్స్. మైక్రో అంటే స్మాల్, ఫిల్ అంటే లీవ్స్. స్మాల్ లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోఫిల్స్ అండ్ లార్జ్ లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాక్రోఫిల్స్. మ్యాక్రోఫిల్ అనేది లార్జ్ లీవ్. Large leaves are macrophylls, microphylls. If you observe the microphylls, you can see in the plants like Selaginella.
Selaginella. Macrophyls we can see in the plants like ferns. Ferns has macrophyls. Next, once if you see the structure of plant body in the diagram, apart from that we will see the life cycle also. ప్లాంట్ బాడీ చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా మీకు, ప్లాంట్ బాడీ హ్యాస్ ట్రూ రూట్స్, ట్రూ స్టెమ్, ట్రూ లీవ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ట్రూ రూట్, ట్రూ స్టెమ్, ట్రూ లీవ్స్. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. This is the ground and it has roots. These are the roots. We can see true roots. Root. And this one is stem. True stem you can see, true root you can see. And apart from that we can see the true leaves. This is the leaf. These are also true because it has vascular tissue, xylem and phloem. True roots you can see, true leaves also you can see. If you observe the leaves, below the few leaves we can see the sporangia. Sporangia is present. Sporangia is present at the lower side of or ventral side of few leaves. This is the sporangia. Sporangia. Sporangia contains sporogenous tissue. The sporangia can produce spores. Already we know that dominant phase in the pteridophytes is the sporophyte. మనం ఇప్పుడు చూసే స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి స్పోరోఫైట్. ది స్పోరోఫైట్ అనేది డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. If you see the leaves that some of the leaves has sporangia that can produce spores below its surface. Sporangia along with the leaf. This is the leaf which has sporangia. Sporangia along with the leaf which has sporangia commonly called as sporophyll. Sporophyll అంటే లీఫ్ అని అర్థం. స్పోరో అంటే ఇట్ హ్యాస్ స్పోరాంజియా దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ స్పోర్స్. These are the leaves. Leaf. Already we know that leaf divided into two types. It may be micro or it may be macro. Micro ante small leaves, macro ante big leaf. Micro leaves are called as microphyll. And macro large leaves are called as macrophylls. Macrophylls. The leaf which has sporangia is called sporophyll. Don't confuse. Small leaves microphylls, large leaves macrophylls. Leaf which contains sporangia is called as sporophyll. Sometime what we can see the clusters of sporangia below the leaves. We can see clusters of sporangia. That clusters of sporangia is yellow or it may be brown. I will draw here. Clusters of sporangia present below the leaves. It may be yellow color or brown color. Not one sporangia. If it is one sporangia, that is called as sporangia. Group of sporangia we can see just below the leaf. It present in only few plants. This is the group of sporangia. This group of sporangia is called as sorus. Single one is called sorus and plural is called sori. This is the sorus. Color of sorus, it may be yellow or it may be, the sorus may be brown. It may be brown or yellow. Once again, the dominant phase in the pteridophytes is sporophyte. Sporophyte has true roots, true stem, and it has true leaves. The leaves which are small is called as microphyll. The leaves which are in large is called as macrophyll. If you observe some leaves, it has sporangia at the ventral side. The sporangia along with the leaf is called sporophyll. The sporangia can produce the spores. That spores are involved in that spores are germinate and become into gametophyte. If you observe some type of leaves, they have group of sporangia. The group of sporangia is called as sorus. It is called as sorus or this is sorus. The sorus is
either yellow color or it may be brown color. In few plants, what we can see, the sporangia along with the leaves, that sporophylls, we can say sporophylls, sporangia along with the leaves, they can form clusters. It can form the cluster. Like this is the sporangia along with the leaves. It can form cluster. This cluster which has sporangia along with the leaves is called as strobili or cone. Strobili. Strobili or it is called as cone. Cone and strobili both are same only. Many if you see the each strobili or each cone, it has many sporophylls. It has many sporophylls. That it is a clusters of sporophylls. If you observe the sporophyll, each sporophyll contain sporangia. Sporangia. This sporangia will produce the spores. Produce the spores. That is the structure of sporophyte. Now, if you observe the sporangia, the sporangia, it may be present in the sorus or it may be present in strobili, or the sporangia, it may be present in the sporophyll. That sporangia produce the spores with the help of meiosis, by the meiosis. Meiosis is reductional division. In meiosis, we can see the formation of haploid spores. What we can see, this sporogenous, the cells which are present in the sporangia. The cells are called as spore mother cells. Spore mother cells. Spore mother cell. This is the spore mother cell. The spore mother cell is diploid. The spore mother cell involved in formation of gametes and formation of spores. Because of that, we can see the formation of spores. Spores are formed from spore mother cell. Already we know that meiosis is an reductional division. Hence, we can see formation of haploid spores. These spores may be same in size or it may be different in size. We can see the homospores or we can see the heterospores. Homospores means if the spores are similar in size, those are called as homospores. If spores are different in size, that is called heterospores. Here you can see these are heterospores. Heterospores. Sometimes you can see the formation of homospores. Only 4 cells are formed. If that all 4 cells are same in size, that are called as homospores. Sometimes we can see the formation of homospores. Sometimes we can see the formation of heterospores. If you observe the homospores, homospores provide after germination, homospores will form bisexual gametophyte. And if you observe the heterospores, heterospores are two types. That is, one is micro, another one is macro. Microspores after germination form the microspore will form the male gametophyte. Male gametophyte. If it is the microspore, it will form male gametophyte. I'll change the color. This is the male gametophyte. Male gametophyte is formed by microspore. Male gametophyte. If it is the macrospore, it will form female gametophyte. Macrospore will form female gametophyte. I'll draw the female gametophyte here. Female gametophyte. Macrospore form the female gametophyte. This is the female gametophyte. Male gametophyte formed from the microspore. Female gametophyte formed from the macrospore. These gametophytes are haploid because they are formed from haploid spores. If it is the homospores will form bisexual gametophyte. This is the bisexual gametophyte. Bisexual gametophyte. If it is the male gametophyte, it has antheradium. Antheradium is present in male gametophyte. This is the antheradium that produces the male gamete. Antheradium present in male gametophyte. In case if it is the female gametophyte, the female gametophyte has archegonium. Archegonium
Archegonium will produce egg. This is the archegonium. Archegonium present in female gametophyte. Antheridium present in male gametophyte. Antheridium produce antherozoid. Antherozoid also called as male gamete. Male gamete is produced from antheridium. Egg or female gamete is formed from archegonium. In case if it is the bisexual gametophyte, bisexual gametophyte has both antheridium and archegonium. Means bisexual gametophyte produce both male and female gametes. That is how gametophyte is formed. Gametophyte is haploid and it can be photosynthesis. It can be do photosynthesis. Gametophytes are small when you compare with sporophytes. The gametophytes are multicellular. Gametophytes are free living. They are not dependent on sporophyte. Free living, and if you observe that gametophyte, they can do the photosynthesis. Photosynthesis. These gametophytes are lives on cold, damp, shady areas. Why? Because they require water. That male gamete which released from the male gametophyte require water to reach the female gamete. Now, if you observe the male gametophyte, here you can see this is the male gametophyte. The male gametophyte contain antheridium. That antheridium of male gametophyte produce male gamete. This male gamete is called as antherozoid. Antherozoid. Antherozoid is male gamete. These male gamete or antherozoid reach to the archegonium egg. Egg is present inside the archegonium. Egg is present inside the archegonium. Archegonium present on female gametophyte. This antherozoid reach to the egg and fertilization happen in the archegonium. After fertilization, we can see fertilization here. After fertilization, on the gametophyte, we can see the formation of sporophyte. Sporophyte is formed on the gametophyte. Here you can see the fertilization. After that, this sporophyte is formed on the gametophyte. Later that gametophyte is degenerate. This one only the sporophyte. Sporophyte is formed on the gametophyte. That is the life cycle. If you observe once again, Pteridophytes are first terrestrial plants. They have vascular bundles like xylem and phloem. They live in cool, damp, shady, sandy areas. The main plant body is sporophyte, which has true root, stem, and leaf. Leaves are two types. Small leaves are called as microphylla. Example for that is selaginella. Large leaves are called as macrophylla. Example for that is ferns. Some leaves has sporangia, which are subtended by leaf-like appendages. That is called as sporophyll. Leaf plus sporangia is called sporophyll. And if you observe the some plants has group of sporangia. Group of sporangia is called as sorus. Plural sorus. Here I have wrote sorus. This sorus is yellow or brown. Single is called sorus. Plural is called sori. The spore mother cells which are present in sporangia produce two types of spores. It may be heterospores or homospores. We can see more homospores, few heterospores. Few plants only produce heterospores. And if you observe the homospores form the bisexual gametophyte. Heterospores will form the unisexual gametophyte. Microspores will produce male gametophyte which contain antheridium. Macrospores produce female gametophyte which contain archegonium. After that, what we can see, the spores are like these gametophytes. Gametophytes produce the gametes. After fertilization, that gametophytes again become into sporophytes. That is about the life cycle of the pteridophytes. After the life cycle, we need to discuss about the classification. Pteridophytes are classified into four groups. First one is Psilophyta. Psilopsida.
సైలాప్సిడా అనేది ఒక గ్రూప్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లైకాప్సిడా. లైకాప్సిడా. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సైలాప్సిడా సైలాటం. సైలాటం. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద లైకాప్సిడా సెలాజినెల్లా. సెలాజినెల్లా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ సీ లైకోపోడియం. లైకోపోడియం, సెలాజినెల్లా బోత్ ఆర్ లైకాప్సిడా. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సీనాప్సిడా. సీనాప్సిడా. ఎగ్జాంపుల్ ఈక్విసేటం. ఈక్విసేటం. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టీరాప్సిడా. సైలాప్సిడా, లైకాప్సిడా, సీనాప్సిడా, టీరాప్సిడా. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టీరాప్సిడా డ్రయోప్టెరిస్. డ్రయోప్టెరిస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ టెరిస్. Apart from that, adiantum. Now we'll discuss few details which are related to adiantum. If you observe the adiantum, this is the adiantum. This is the adiantum. This adiantum also called as walking fern. Walking fern, adiantum, both are same only. If you observe this adiantum, the leaves, whenever the leaf tip contact with soil, it can form the adventitious roots. Adventitious roots are formed from the ends of leaves. This leaf again dissociate from the parent body and develops into new organism. Hence it is called as walking fern. Walking fern. Adiantum will show the special type of reproduction. What is the reproduction? Whenever its leaf tip contact with soil, it will develop the adventitious roots. These are adventitious roots. Adventitious roots. With the help of adventitious roots, it can form the new plant. Okay, it will dissociate and form the new plant. Hence, the adiantum is called as walking fern. Walking fern. This adiantum belongs to fourth group, that is called as Pteridophyta. Next, finally, we will see the economic importance. Economic importance of Pteridophytes. Economic importance. టెరిడోఫైట్స్ అనేవి మెడిసిన్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు, ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్స్ ఇన్ యూజ్డ్ ఫర్ మెడిసినల్ పర్పస్. అండ్ టెరిడోఫైట్స్ హ్యాస్ దైర్ రూట్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇట్ కెన్ బి హోల్డ్ ద సాయిల్. It can hold the soil and it helps in the formation of soil on the rocks. Hence it is also act as soil binders. Soil binders. Next, if you observe some type of pteridophytes, those are lives in gardens. They grown in gardens as ornamental plants. Ornamentals. Example for ornamental plant is adiantum. Adiantum. Next, few types of plants are edible. Mainly starchy part of the plant is edible. That is the economic importance. This is about the pteridophytes. In next class we will see about gymnosperms. After that, angiosperms. Thank you.